This conference will now be recorded. Hello everyone. I just wanted to cover the interview questions on Power BI based on the last 2 to 3 months experience that we had. I just want to cover those questions. So ఇక్కడ like Power BI interview questions నేను module by module cover చేస్తాను. Like if anyone preparing for a Power BI job, these will be helpful. Okay, so first thing data sources module నుంచి start చేస్తే common question. What are the sources that you worked on? What are the differences between import, This conference will now be recorded. import, direct query versus live connection? What are the different types of connectivity modes? Then after, query folding, our query lo refer చేయాలి, but anyways, query folding versus native query differences. సో ఇంతవరకు ఇవి కామన్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ అని చెప్పేసి, అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టివిటీ మోడ్స్, అండ్ దాని డిఫరెన్సెస్, అండ్ దాని ఫీచర్స్. సో వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ వాట్ అనేది. దాని తర్వాత స్పెసిఫిక్ సోర్స్ గురించి ఏం అడగరు, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రిఫరింగ్ అబౌట్ స్నోఫ్లేక్ ఆర్ సంథింగ్, దాంటే ఒక కొత్త సోర్స్, నార్మల్ సోర్స్ కాకుండా ఏదైనా సెపరేట్ సోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం దాంతో ఎలా కనెక్ట్ అవుతావు అని అడుగుతారు. లైక్ స్నోఫ్లేక్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు స్నోఫ్లేక్ కనెక్టర్, దెన్ ఆఫ్టర్ సర్వర్ నేమ్, డేటా ఇవ్వాలి అనే విధంగా యూ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్. సో లైక్ హౌ టు కనెక్ట్ విత్ ఎ స్పెసిఫిక్ సోర్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో మీరు చెప్పే 3-4 సోర్సులు 10 సోర్సెస్ అవడం. సో దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్. అండ్ పవర్ క్వరీ మీకు కనీసం యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అట్లీస్ట్ 10 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఐ సజెస్ట్. ఎందుకంటే పవర్ క్వరీలో ఏమేమి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వర్క్ చేసి అడుగుతారు. వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ యూ వర్క్డ్ ఆన్? మినిమం ఒక 10 లిస్ట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకోవాలి. మెర్జ్ అంటే ఏంది, అపెండ్ అంటే ఏంది, పారామీటర్ ఎందుకు, గ్రూప్ బై ఏంది, పివోట్ ఏంది, అన్పివోట్ ఏంది, రిమూవింగ్ ఏ కాలమ్స్, అవన్నీ ఒక 10 యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ దట్ యూ వర్క్డ్ ఆన్. దెన్ ఆఫ్టర్, what is the differences between merge differences between merge and append. దాని తర్వాత what is the functionality of parameters ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసామని అడుగుతారు. దాని తర్వాత as I mentioned, you can select any one trend transformation. దాని తర్వాత క్లియర్గా అడిగేది మెర్జ్, అపెండ్ అండ్ పారామీటర్స్ గురించి. దాని తర్వాత వాట్ ఈజ్ క్వరీ ఫోల్డింగ్ అని అడుగుతారు. ఇంతకు మించి పెద్దగా అడగడానికి ఏముండదు. లైక్ 10 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మెయిన్ పెట్టుకున్నారో అది తెలిస్తే చాలు మీకు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కొన్ని సినారియోల్లో క్రియేటింగ్ ఏ కాలమ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఎట్ SQL లెవెల్, పవర్ క్వరీ లెవెల్ ఆర్ పవర్ పివోట్ లెవెల్, ఏది బెస్ట్ అనేది అడుగుతారు. అది మ్యాక్సిమం అవుట్ ఆఫ్ 10 ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడు అడుగుతారు తప్ప ఫ్రీక్వెంట్గా ఏమి ఉండదు. సో యూ నో నీడ్ టు వరీ మచ్. అండ్ what is the difference between Power Query
వర్సెస్ పవర్ క్వరీ వర్సెస్ డాక్స్ అంటారు. మరి డాక్స్ ఎందుకు వాడతారు, పవర్ క్వరీ ఎందుకు వాడతారో మీకు తెలియాలి క్లియర్గా. ఓకే, ఆర్ ఐ విల్ క్లియర్లీ కాల్ అవుట్ what is the functionality of పవర్ క్వరీ. ఎంతవరకు పవర్ క్వరీలు అడుగుతారు, 5 డేటా సోర్సెస్, దాని తర్వాత వర్కింగ్ విత్ విజువలైజేషన్ తోటి ఎప్పుడు ఇక్కడ కూడా క్లియర్గా మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ the functionality of at least 10 visuals. బార్ చార్ట్ ఎందుకు, పై చార్ట్ ఎందుకు, డోనట్ ఎందుకు, టేబుల్ ఎందుకు, మ్యాట్రిక్స్ ఎందుకు, మ్యాప్ ఎందుకు, ఇవన్నీ మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ ద కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ దట్ యూ యూజ్డ్ అంటాడు. కనీసం ఒక 5 కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్ తెలిసి ఉండాలి. డిఫాల్ట్లో 30లో ఒక 10, కస్టమ్ విజువల్స్ ఒక 5 తెలిసి ఉండాలి. సో ఇంతవరకు తెలిస్తే దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. అంతకుమించి విజువలైజేషన్లో ప్రాపర్టీస్ కానీ మిగతా ఏమడగరు. కస్టమ్ విజువలైజేషన్స్. దాని తర్వాత మోడలింగ్లో కామన్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ స్టార్ వర్సెస్ స్నోఫ్లేక్ స్కీమా డిఫరెన్సెస్. అంటే స్టార్ స్కీమా అంటే ఏంది, స్నోఫ్లేక్ స్కీమా అంటే ఏంది, అండ్ డిఫరెన్స్ ఏది క్లియర్గా అడుగుతారు. అండ్ దాని తర్వాత లైక్ బిట్వీన్ ఆర్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ అంటారు. దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ ఎస్సిడి టైప్స్, స్లోలీ చేంజింగ్ టైప్స్లో ఉన్న రకాలు ఏంటి అని అడుగుతారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ఏ డైమెన్షన్ అండ్ ఫ్యాక్ట్ అంటారు. డైమెన్షన్ అంటే ఫ్యాక్ట్ అంటే అందులో ఏముంటాయని అడుగుతారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్సిటీస్ అడుగుతారు. దాని తర్వాత బిట్వీన్ 2 tables ఇన్ పవర్ బిఐ ఎన్ని యాక్టివ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయో అడుగుతారు. టేబుల్స్ పవర్ బిఐ, how many number of relationships, how many relationships can be created, అని అడుగుతారు. దాని తర్వాత క్రాస్ ఫిల్టర్ డైరెక్షన్, సింగులర్ బూత్ అంటే అని అడుగుతారు. అండ్ దాని తర్వాత cardinality, one to many, many to one, many to many ఏం అడుగుతారు. దాని తర్వాత ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ మిస్ అయ్యాను. పవర్ బై హౌ మెనీ రిలేషన్షిప్స్, క్రాస్ ఫిల్టర్ డైరెక్షన్, సింగులర్ బోత్, cardinality. Okay, yeah. So what is the differences between oltp and olap? Okay, అండ్ ఇక లాస్ట్ అండ్ వరస్ట్ కేసులో నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంది, డీనార్మలైజేషన్ అంటే ఏంది, అండ్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటే ఏంది, అవన్నీ కూడా చూసుకుంటే బెటర్. అవి మోడలింగ్. దాని తర్వాత విజువలైజేషన్స్ అయిపోయినాయి, క్వరీ అయిపోయినాయి, డేటా సోర్సెస్ అయినాయి. దాని తర్వాత యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మాడ్యూల్ రిమైనింగ్ పార్ట్ డ్రిల్ డౌన్ అంటే ఏంది తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ డ్రిల్ డౌన్, వై డ్రిల్ డౌన్,
and when you are going to use a drill down. Same అదే కాన్సెప్ట్ రిపీట్ ఫర్ drill through, drill through. దాని తర్వాత స్లైసర్, సింక్ స్లైసర్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్. వై అండ్ వెన్ అంటే ఏంది, ఎందుకు వాడతారు, ఎప్పుడు వాడతారు. దాని తర్వాత బుక్ మార్క్స్, సేమ్ ఎందుకు వాడతాం అనేది. దాని తర్వాత లైక్ ఎడిట్ ఇంటరాక్షన్స్ అంటే ఏంది. దాని తర్వాత క్రాస్ ఫిల్టరింగ్, అందులోనే క్రాస్ ఫిల్టరింగ్ అంటే ఏంది వర్సెస్ క్రాస్ హైలైటింగ్. హైలైటింగ్ అంటే ఏంది. దాని తర్వాత క్రాస్ ఫిల్టరింగ్ అంటే ఏంది, క్రాస్ హైలైటింగ్ అంటే ఏంది. దాని తర్వాత సెలక్షన్ పేన్. కొన్ని సినారియోలు ఇస్తున్నారు, లైక్ రెండు బటన్స్ ఉంది, రెండు విజువల్స్ ఉంది, ఒక బటన్ కొడితే ఒకే విజువల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి, ఇంకో విజువల్ కొడితే ఇంకో విజువల్ డిస్ప్లే అవ్వాలని సెలక్షన్ పేన్ అండ్ బుక్ మార్క్స్తో కలిపి వాడతారు. సో ఇవి యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్. దాని తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆర్ టెంప్లెట్ అంటే ఏంది తెలుసుకోవాలి. పవర్ బై పీబీఎక్స్, పీబీఐ టెంప్లెట్ ఉంటాయి కదా, సో దాని గురించి. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ సఫిషియంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మహా కావాలి అంటే పారామీటర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఆర్ ఫీల్డ్ పారామీటర్స్ అనే కాన్సెప్ట్, అక్కడితో లైక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అయిపోయింది. సో పవర్ బై డెస్క్టాప్ మొత్తం అయిపోయింది ఇక్కడతో. దాని తర్వాత పవర్ బిఐ సర్వీస్. పవర్ బిఐ సర్వీస్లో అసలు ముందు లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లైసెన్సెస్ ఏంది, ప్రో ఏంది, ప్రీమియం ఏంది, ప్రీమియం పర్ యూజర్ ఏంది క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి. అండ్ దాని తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పబ్లిషింగ్ ఎ రిపోర్ట్. డిప్లాయ్మెంట్ పైప్ లైన్స్ అంటే ఏంది తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ డేటా ఫ్లోస్ అండ్ డేటా సెట్స్ అంటే తెలుసుకోవాలి. డేటా ఫ్లోస్ అంటే ఏంది, డేటా సెట్స్ అంటే ఏంది తెలుసుకోవాలి. దాని తర్వాత గేట్వే ఎందుకని, వై గేట్వే, టైప్స్ ఆఫ్ గేట్వే, and then after installing and configuring a gateway అనేది క్లియర్గా తెలియాలి. సో దాని తర్వాత యాడింగ్ సోర్సెస్ టు గేట్వే, టైప్స్ ఆఫ్ రిఫ్రెషెస్, దాని తర్వాత కంటెంట్ ప్యాక్స్ ఆర్ యాప్స్ అంటే ఏంది. దాని తర్వాత కంటెంట్ ప్యాక్ అంటే ఏంది, యాప్ అంటే ఏంది. దాని తర్వాత షేరింగ్ మోడ్స్, ఎలా షేర్ చేస్తావు. దాని తర్వాత లైక్ రోల్స్ ఎట్ వర్క్ స్పేస్ లెవెల్. ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉంటాయి, కాంట్రిబ్యూటర్, మెంబరు, అడ్మిన్, వ్యూవరు, వాటి కాన్సెప్ట్స్. అండ్ దాని తర్వాత రోల్స్ ఎట్ వర్క్ స్పేస్, దాని తర్వాత షేరింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా దాని తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్స్ అంటే ఏంది, అలర్ట్స్ అంటే ఏంది,
differences between dataset, report, and dashboard. These are more than sufficient. So Power BI mobile గురించి పెద్దగా అడిగేది ఏమి ఉండదు. So like based on my understanding recent conversations, nothing was spoken about Power BI mobile. దాని తర్వాత like DAX. DAX లో like what is the difference between measure versus column, and when you are going to select measure or a column అనేది చూస్తాం. అది చూస్తాము. దాని తర్వాత and like going to select measure or column, sum x, Rakesh, min or min x. ఈ నార్మల్ ఫంక్షన్ కి ఎక్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంది అని అడుగుతారు. ఆర్ లేకపోతే ఆ ఎక్స్ ఫంక్షన్ కాకపోతే సమ్ ఏ మిన్ ఏ డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు. సో కామన్లీ యూజ్డ్ ఫంక్షన్స్ ఏమని అడుగుతారు? కామన్లీ యూజ్డ్ ఫంక్షన్స్ నీకు ఏమొచ్చని అడుగుతారు? కనీసం ఒక 10 ఫంక్షన్స్ టు 16 ఫంక్షన్స్ రెడీ అయి ఉండాలి. దాని తర్వాత లుకప్ వాల్యూ రిలేటెడ్ ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? దాని తర్వాత గ్రూప్ బైకి సమ్మరైజ్ కాలమ్స్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? దాని తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ వర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ టేబుల్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏమిటి? దాని తర్వాత యూజర్ రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్ అండ్ యూజర్ నేమ్, యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏమిటి? ఇవి చూస్తారు. దాని తర్వాత సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ వర్సెస్ ప్రీవియస్ పీరియడ్ and then after same period last year, previous period, and parallel period. దానికి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ అడుగుతారు. రన్నింగ్ టోటల్ ఆర్ కస్టమర్ రన్నింగ్ టోటల్ ఐ కెన్ సే, దాని గురించి అడుగుతారు. అంటే లైక్ లాస్ట్ 30 days రన్నింగ్ టోటల్ కావాలి అనే విధంగా. దాని తర్వాత డేట్స్ బిట్వీన్ ఆర్ డేట్స్ ఇన్ పీరియడ్ అనే ఫంక్షన్లకి డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. So these are the commonly asked functions. Other than that, how to improve the report performance అని అడుగుతారు. How to improve మోడల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనే విధంగా కూడా అడుగుతారు. రిపోర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ తెలిస్తే సరిపోతుంది అండి. వేరియబుల్స్ వాడటము డాక్స్ వాడేప్పుడు, కస్టమైజేషన్స్ అవాయిడ్ చేయడము, అన్వాంటెడ్ రోస్ తీసేయడము, స్టార్ స్కీమా వాడటము, a lot of things. So these are the commonly asked questions, and along with that these are technical questions. అంటే ఏంటంటే మేము వాళ్ళు ఈ స్పెసిఫిక్ పవర్ బి అండ్ డెక్స్ మీద అడిగేవి. అవి కాకుండా యూ నీడ్ టు బి రెడీ విత్ అట్లీస్ట్ బిలో థింగ్స్. ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు, అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్లో బేస్డ్ ఆన్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ అబ్జర్వ్ చేసింది వెరీ వరస్ట్.
వెరీ వర్స్ట్గా జనాలు దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ అక్కడే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంప్రెషన్ అనేది పోతుంది. మినిమం థింగ్ లైక్ దీస్ పాయింట్స్ నీడ్ టు బి కవర్. సో you don't need to cover much about the roles, but you need to cover about yourself. So who you are, from where you are, how much experience you have, what is your current company, or how you started your career, and how it is moved, what is your current company, and then after your technology stack, and your areas of expertise, and finally your roles and responsibilities. ఇవన్నీ చెప్పాక మీ కరెంట్ ప్రోడక్ట్లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే అయినప్పుడు అప్పుడు హై లెవెల్లో మళ్ళీ నీ స్ట్రక్చర్, నీ టీమ్ స్ట్రక్చర్ చెప్పి ఇంకా డీటెయిల్గా అడిగినప్పుడు అప్పుడు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చెప్పాలి. సో ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నప్పుడు అది. దాని తర్వాత ఆన్ హై లెవెల్ టీమ్ స్ట్రక్చర్ అంటే డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ కింద వాళ్ళు అడిగితే ఎంతమంది ఉంటారు టీంలో, నీకు వర్క్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు, నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతావు అనేది చెబుతూ మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పాలి. ఇది ఇది చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. ఈ రెండు సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యాక మాత్రమే ఆ పై క్వశ్చన్లు, ఆ 66 క్వశ్చన్లు వర్కౌట్ అవుతాయి. ఈ రెండు క్వశ్చన్లు సరిగా చెప్పకుండా ఆ పై క్వశ్చన్లు పెద్ద ఎఫెక్టివ్గా వర్కౌట్ అవ్వవు. దాని తర్వాత యూనిట్ బి వెరీ క్లియర్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ యు ఆర్ కీపింగ్. దాని టైటిల్స్, ఆ కస్టమర్ నేమ్ వర్సెస్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వర్సెస్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇది చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. ఇది క్లియర్గా లేకపోతే పెట్టకూడదు. అండర్స్టాండింగ్ ఏదో ఒకటి మాట్లాడగల సిచ్యువేషన్ లేకపోతే పెట్టకూడదు. అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ మస్ట్ రిప్రజెంట్ ఇన్ లేటెస్ట్ ఓల్డ్ ఆర్డర్. మీ రెజ్యూమ్లో లేటెస్ట్గా ఉన్న ప్రోడక్ట్ అనేది మీ లేటెస్ట్గా చేసింది అయి ఉండాలి. ఓకే. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ why you are looking for an opportunity, and what is your notice period, how soon you can join అనే వాటి మీద కూడా క్లియర్గా ఉండాలి. యాజ్ ఐ మెన్షన్, ఓన్లీ ఈ క్వశ్చన్లు చెప్పలేక పై క్వశ్చన్ అన్ని చెప్పినా కానీ జబ్బులు పోతున్నాం అంటే ఇంటర్వ్యూలు వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. మీ కమ్యూనికేషన్, మీ జనరల్ కమ్యూనికేషన్ ఇక్కడ అర్థమయ్యేది. టెక్నికల్ ఏదో బట్టి చెప్తూ ఉంటారు. సో యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ. యూ నీడ్ టు బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ while you are projecting. You must be very confident and చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండాలి. నీకు జాబ్ కావాలి అనే విధంగా కూడా ఉండాలి. ఏడుస్తూ కూర్చొని వాడు చెప్పేది మీకు అర్థం కాకుండా మీకు జాబ్ ఇవ్వాలంటే జాబ్ రాదు. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్. ఖచ్చితంగా ఈ ప్రిపేర్ అయితే ఐఎమ్ డ్యామ్ షూర్ 80 to 90% ఇక్కడ నుంచి వర్కౌట్ అవుతాయని ఐఎమ్ డ్యామ్ షూర్. 80 to 90% పర్ఫెక్ట్గా వర్కౌట్ అవుతుంది. మిగతా 10% అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. అందులో బేస్లో మనం చెప్పేదాన్ని బట్టి వాళ్ళు
మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ బట్టి వాళ్ళు ఇంకా డ్రిల్ డౌన్ చేయాలా అక్కర్లేదో చూస్తారు. సో అందువల్ల లైక్ హూ ఎవర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్, ఐ సజెస్ట్ యూ టు పీపుల్ టు ప్రిపేర్ these things on Power BI, modeling and DAX. For SQL, I will prepare a separate video and I will share it there. Thank you so much for watching this video and all the very best. If you like the video and if you got benefited about from this video, just share this video with other people. Thank you.